Yeah, good morning to all. May I invite our HOD Yoga, Dr. Sendil Kumar, to give the welcome address. Thank you, Dr. Jesus, sir, for your wonderful Master of Ceremony for this webinar. Very good morning to one and all. It gives me immense pleasure to give welcome address for this 2 days national level webinar on how to write scientific research articles and to publish in Scopus and Web of Science Index Journal. First of all, I would like to welcome our vibrant Director of Sports, Dr. R. Mohanakishnan, for this today's morning session. He is a man of dynamic views in the field of physical education. With his untiring support, we are able to conduct such type of webinars in our department. So on behalf of all the faculty members of Directorate of Sports, once again, I welcome you, sir. I'm extremely happy to welcome our Honorable Additional Registrar, Dr. T. Maithili Madam, for this national level webinar. She is a visionary woman. Our Honorable Madam is a very high motivator of our department and give very high innovating suggestions to enhance our department to reach greater heights. So on behalf of Director of Sports and my own behalf, I welcome you, ma'am. And I would like to welcome our, thank you, ma'am. And I would like to welcome our today's resource person, Dr. S. Akila, Assistant Professor, Department of Physical Education, Bardiyar University. She's a well-known and multi-talented person in the field of physical education. She's a young researcher who is going to take the research into the world level. So on behalf of Directorate of Sports and my own behalf, I welcome you, ma'am. And I would like to welcome all the participants from in and around India for this day 2 webinar morning session. Welcome once again, you all. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Sendil. May I request our Honorable Additional Registrar Madam to give the inaugural address. Madam, please. A very good morning to you all. At the outset, I'd like to thank the Department of Directorate of Sports for arranging such a program and for inviting me to be a part of this. I must say this, that the field of education is undergoing a great transformation, and our Department of Sports is one that is actually keeping pace with it. When we talk of webinars and seminars and all this, I mean, I would say research papers, most often only the core subjects like your, engineering or the medicine comes to mind. And I think our Directorate of Sports is taking an excellent initiative in ensuring that sports department is no less and not left behind. Because one would always expect the Department of Sports, to be on the ground, sweat it out, make sure that their students, really fare well. And that is what our department has actually been doing, or rather bringing laurels to our institution, not only at the national, but at the international level also. And today, I'm really happy that we are going a step ahead in ensuring that our team of teachers and coaches are not only excelling in the sports level, I mean, field level, but also at the research level. And my very sincere thanks and welcome to Dr. Aguila. Yes, a very young researcher I see. Welcome to this session. We look forward to all your very valuable inputs and hope that our team of teachers make the best out of it. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you, madam. Thanks for a wonderful inaugural address, madam. Dear participants, I have already given the introduction about our speaker. I don't want to take much of the time. So I request Dr. Aguila, madam, to continue the session. Thank you, madam. Thank you, Dr. Aguila. I can continue the session. Again, I put forth my gratitude to SRM University, the research dean, and the registrar ma'am for giving me this opportunity through Dr. Mohan, the sports director of SRM, having me into this panel of raising standards of research in physical education. I am indeed overwhelmed to join you all. Thank you so much for giving me this opportunity. Again, I would like to convey that this is actually a wonderful thing which SRM has stepped forward in spite of the heavy lineup of achievements yesterday
which our Dean Research had delivered. This initiative is going to add one more feather to the crown in future. I promise you that, ma'am. Many researchers in physical education will be able to write articles on their own and get it published in high index journals. I owe this to you, ma'am. Thank you. So we shall move on to the session. I'll be joining from the laptop. I'm gonna share my screen. Yes. Hope it's visible. So a small brush up of yesterday's work. We learned how to write an article safely without plagiarizing or without stealing others' ideas or thoughts or work. And today we are going to get into, after a deep understanding of the contraindications and its effects, we are going to get into how to write a complete article without any flow, without any assistance or help, and when to seek assistance. For what all activities we may seek assistance. That is what is to be learned today. Again, forgot to start the video. Yeah. So I had actually planned an activity. If it would have been a live session, then it would have been more interesting. I again request panel members, the organizers, to conduct this program as a workshop on live on one Saturday and Sunday, so that people get a real-time experience on how to write an article. Usually my sessions will be very, very interactive, and to avoid monotony of this online program, I place a humble request to the organizer to organize this program once again on a physical mode, so that people get acquainted to the writing skills real time. So the first activity was to write five lines about your mother, everyone's mother, each one of our mother. What will we do? Will we copy from others? There won't be a possibility of copying the sentimental values or uniqueness, or every mother is precious. I know mother in common is precious. Apart from the commonness, the uniqueness matters. Every individual in this world will have their own their own attachment with the mother, the true love with the mother, and they'll have different forms in expressing that love for mother. This was the first activity which I planned. In case if there's a possibility of the audience or the participants to post it in the chat group, I would really welcome that. And the second activity which I wanted to ask you is, what was the New Year resolution? See, once we start thinking about what we already possess, then we will start learning how to write it properly. We will have so much love for our mother. We would have had a pile of New Year resolutions, but still, what is the possibility? What was possible till then? Every year we go in for a resolution. Have we ever tallied the resolutions at the end of the year in the month of December?
have we ever had a chance to tally whether we had achieved the whatever target we set for as a newer resolution in the beginning? So all these are very, very essential in understanding how to write an article. So I have a few videos for you. Hope I can share these videos. I have two videos in Tamil and one video in Hindi, because I came to know that 8 to 10 participants are from North India. So I have one video in Hindi and 2 videos in Tamil. I would like to play these videos. First, let's go to the Hindi video. Yes. Is it audible? Is the video audible? No, ma'am. Is the video audible? No, ma'am. Okay, just a minute. Okay, I'll tell you what this video is about. This one, you all know. Almost all the participants are from Tamil Nadu. So you know that this movie is a clip from a movie. Can anyone guess what movie it is? Why don't you enable the chat box so that people can communicate? The chat box on பண்ணிவிடு கோவிந்த். சார் ஆன்லாம் சார் இருக்கு. ஓகே. அப்ப நீங்களே பதில் சொல்லலாமே, நீங்க எல்லாரும் சொல்லலாம், யார் வேணாலும் சொல்லலாம். இது என்ன படம்? This is a clip from Katran Mori. I hope you remember how the heroine Jyotika had explained her mother's trip to Haridwar. Actually, that was the turning point in this movie. She used to explain how her mother felt while traveling to Haridwar. But the heroine herself would not have traveled ever. That is how the narration has to be while writing an article. It has to carry the art of penetrating minds. For that, I had this video. Unfortunately, it couldn't play. And similarly, I had 2 other videos, one in Hindi and the other one in Tamil, explaining the same Haridwar concept, but the lack of interest and the method of presentation was different in this. That's why I quoted these videos. Okay, let's get into understanding the research process. How are we going to do any research? Why there is a need for research? Where all research has been applied? Research has been applied in every aspect of life. Say if we are going to a shop to buy a provision, to buy a brand of rice, what do? We look for the price. We look for the quality of the rice. We look for how long it has to be soaked in water, how long it has to cook, how many whistles have to be set in the cooker. All these things, all the intricate details we inquire. So wherever we approach somebody for any need, then research comes in practice. Suppose if we buy a bag of rice without even getting a sample and testing the quality of the nature of the rice, after buying a 25 kg of a rice bag, it will go waste, or we'll have to bear it till it gets over. So to avoid all such things, every product we purchase or every step we take in life for the progression, we start researching. So research is not only an educative process. It is not only concerned with education and acquiring degrees. It is there into our lives as a part and parcel. Even if we realize that it is research or not, we are still doing it on our daily lives. So understanding the research process is very, very essential. Why we should understand the research process? We should know what to do and what not to do. How to start, how to do it, all these things are very necessary. So while starting, how to start on with the research? This is technically speaking, research should start with a dying desire. That means நான் இதை பண்ணலைன்னா என்னால இருக்கவே முடியாது, எனக்கு இதை பண்ணணும்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கு, எனக்கு இன்னைக்கு இல்ல சின்ன பிள்ளைல இருந்து இது தோணிட்டே இருக்கு. From even when I was a small child, even since I conceived this idea, even when it was 5 years of my age. So right from there, that should be a dying desire. See, these things come, for example, I would like to quote an example. A small child
who is growing in a slum area, whose mother is sick. We have seen many movies and many life incidents. The mother would have had cancer and the child would have become a doctor. The child would have had a dying desire to become a doctor, since he either to protect his mother or reverse the health of his mother, or to prevent the same happening to any other mother in future. So that is a dying desire, a unique idea. We all know that one person from Coimbatore had invented a new sanitary napkin for women, but the person who invented was a male. He had been testing and trialing out. For the cause of that research, he has lost his family, he has lost his job, he has lost his social identity, he has been criticized, he has been mocked. In spite of all that, now he has brought a product for just a pad cost 10 rupees, which will be affordable for even the poor and the downtrodden. So such unique ideas with a driving desire or a driving passion, that is one form of research. Or we can even think about the societal cause. We can even think about the societal cause. What is the need of the society now? See, if I'm telling that I'm going to invent a machine which will help us fly, and we all are into flood now. For example, we were into a Chennai flood. Chennai in 2012, I think we had a drastic flood which engulfed half of the Chennai. At that time, when the society is into a different trouble or facing a different crisis, if we think about something else, will that be a real use to the community? No. So during that time, we need something which will help the people to solve the immediate problems. So whatever research we do, it should either be a dying desire, or it should be a unique idea to invent something, or it can be of to meet out a societal need. So what we do, we have identified something. Out of these three, any one thing has popped up in our mind. With that popped up idea, we should just frame a concept note for at least 5 to 10 lines. என்ன வந்து நம்ம மனசை வந்து அவ்வளோ ஆழமா தாக்கி இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், what are we going to do, what are we ought to do, what we wanted to do to the community, all that can be chopped up into 5 to 10 lines. That is your conceived idea. The idea has to be conceived by you. Whether we are educated or an illiterate, anybody can do a research. Say, for example, if I'm an illiterate, I don't know how to write, I don't know how to read, I don't know how to type, I don't know about the computer. That's okay. But I definitely know that was my idea. I can conceive that idea. If the person is not literate enough to write it down, he can take the help of a linguist or a computer assistant or a technical person to proceed with his conceived idea. And that is why this UGC has brought in working professorship now. You all would have come across that newspaper article that even industrial professionals can guide. That being in a science and technology university, SRM, you all would know that UGC has come up with this working professorship. That means industrialists are also being given professorship in spite of they don't consider the educational qualification of the industrialist. Only their experience and the networking the educational institution with the industry, that connect is going to happen in future, and it is in the pipeline now, and soon the regulations will be released. So that is one area where idea conceived doesn't need any educational background. It is just a dying desire or a unique idea or a societal cause that anyone in this world can conceive. So how to get this clarified? You ask either the experienced. Say, for example, I had posted a few pictures in this slide. Can you see that? What is the connect between the research process and getting married? The research, I had compared and contrasted the research process and how we choose a groom or a bridegroom for our life. How do we choose? We always, in ancient days, it has been a place where we did not have any options, but now we have plenty of options. We have matrimonial services, we have parents who have transformed or well civilized and well adapted to the modern age criteria.
So how do we choose a groom or a bride? We should have a dying desire. We will expect some uniqueness in the partner, or for the societal cause or well-being of the family, we will choose the partner. Many people have criteria like the wife has to go to job, she has to be educated, the husband has to earn at least 2 lakh rupees, the wife has to come with 100 to 200 sovereigns. So everybody has different expectations and different dreams. But what we do, we talk with the experience. How do we get it done? See, how did we take references from our parents, how they had encountered problems and how they had found time to make happiness into it. And then we will check the footsteps. If we go into a arranged marriage, what will happen? If we go into a love marriage, what will happen? What if we choose the partner and what if the parents choose the partner? So we all have gathered experiences from many people, and then we decide on which is best. It is purely individual. Similarly, in research also, it is the same. We will ask the experience if the experienced people are alive, or we will read reviews of their researches. We will read the prior research works. If they are not available on hand, if they are abroad, or even if they are not alive in this world, we read their research works. And then we will check the footsteps. How did they do it? How did they get it done? What all they had followed? All these things, we will take some extracts and then we will find the best method. How to find the best method? We use many non-standard and standard methods. Formal, informal, and non-formal methods are also being used. Finally, we will have to identify the 5 W's. What are the 5 W's? Why, what, when, where, and how are we going to do this? And what is T and B, which I have mentioned here? Time and budget. After getting all these stuff done, we'll have to plan, propose, and then execute our research plan. To avoid the third picture, the third picture shows that we have so many problems. We have so many problems here, wherein after getting married, without even consider, directly we go to the proposal. Usually what happens is, directly we go to the proposal without even thinking about it. We would have never got to know about that we have to follow all these. Without getting into all these steps, if we directly propose, what happens? We face a lot of problems in future, either in life, in marital life, or in normal official life, or in research, the same thing happens. Only after doing all these 5 steps, we'll have to plan, propose, and execute the research. So planning, proposing, executing, till that we will go on. But are we really navigated towards the research with the same spirit from the start to the end? That's why I tell you, we'll have to plan the time and the budget. Time and budget are the 2 influential factors which doesn't allow us to stay navigated till the completion of the research work. So after that, what we do? Suppose if we succeed, we will come forward to prove the world. Even if what do we do? If we fail, we hide ourselves inside and then keep quiet. But that should not be there in this research work. In Indian researches, we publish only positive results, but negative results can also be published. Having this in mind, one who gets into a marital life will definitely have a track of what are all the negatives that we face, and then he will be very cautious. That is why similarly in research, we have to publish the negative results so that time and money of the country doesn't go waste. So we are here to prove the world and seek acceptance that what I did is right. That is when this publication comes into practice. Say for example, if we are doing a PhD research, what do? We go clear the eligibility entrance exam, and then we get through the theory and specialization papers, and after that we start working on the proposal. We should not do that. We should first work on all these 5 steps, identify the deep desire or unique idea or the societal need, conceive the idea, prepare a concept note, check with the experienced people, get their footsteps, find the best, and then we should decide whether we can do it or not, whether it is possible to complete it within the time span within our financial conditions, and then we'll have to proceed with this. Lack of this ends up in problems with the guide and the scholar, problems with the institution and the guide. We register, we get into it, and then the guide doesn't turn up, or the guide doesn't show interest towards completion of the work, or the scholar doesn't turn up at all.
So to avoid all these problems, if we are understanding the research process well in advance, if the guide is able to orient the student about the process well in advance, or if the student gets to know about all these and then gets into the research process, the process will be a successful one. Because research is should go on for a minimum of 3 to 5 years of time. So 3 to 5 years of time we are investing. So many years our budget has been invested, our heart, soul, and mind has been invested into it. So at the end of the 3 years, we should not regret that we had lost or missed out all these things. So with this clarity, if we proceed, we will be able to publish a good article. Why publication? To prove as a good researcher, to be known by others. These are all the materialistic advantages we gain after the publication. But why do we really go in for publication? To prove the world whatever we had identified and seek acceptance from the world. But it has been misunderstood nowadays as proving as a good researcher, known by others, being different from others' work gets recognized by the world, gets placed, we get placements, get financial assistance for the doing the work. All these are the materialistic gimmicks which is lying behind the publication. But the actual reason for getting it published is whatever work I had done, I am presenting it to the world for the world to accept and find. If in case if that is wrong, the world has to tell me that you're going in a wrong track. So to stay in a navigated place, we are going in for this publication, seeking the approval and acknowledgement from the world. For writing a good article, we first should know how to locate a research problem. As I told you, a dying desire or need of the hour or contribution to the society, or to protect the traditional heritage. In yesterday's class, I told you how we regained the ownership of neem, turmeric, and rice, how we got the patent back, how we did not allow. In that slide, I had mentioned that Kenneth Kanam picture of actor Vadivelu. So because they don't actually, what happened, we are the owners of neem and turmeric and rice, but people who had claimed it actually are not the owners. So that I had mentioned that picture in that slide yesterday. Those who have attended yesterday would have got a clear idea about that. Now, how to locate a research problem for investigation, how to finalize that, I'm going to work on only in this title. First, identify one particular problem. How to identify? Either it should be a dying desire or a unique idea or a societal problem or a need of the hour or related to your own specialization or what you can contribute on to the society. What are your strengths? Based on that, you'll have to decide the problem. Now we have decided the problem that we are going to conduct the investigation on them. After identifying, list out the area of study, whether it is going to be a rehabilitation for a disease or a cure, medicine, finding out a cure for a problem or a societal problem, whatever the area of research is, you'll have to finalize that and prepare a concept note. After preparing the concept note, you'll have to directly get into the public and ask them about the problems encountered by them. Okay, let us consider with this one with an example. Recently, we were into a pandemic. We had COVID pandemic. So what happened to all of us? All of us were into a stunning shock. We have never ever heard the word called lockdown or home confinement or social isolation. All these we have never ever heard. But then we had an opportunity. It was not an opportunity. We were actually forced to get into all that with a stunning shock. Every morning we get up with a death news of a known people or a celebrity. The whole world is upset. The whole world started remaining indoors. This was the first time ever after our birth we are facing this. So at that time, everybody would have some idea about how the future will be, how and what to be done, what not to be done. So what we have to do, if we are going to help out somebody who was in serious need, people who suffered COVID were in serious need, people who helped COVID patients like doctors and the frontline workers, all the frontline workers were in severe problem. So what is the problem now? To find a solution for this COVID pandemic lockdown. So who were all the victims? The patients, the frontline workers,
people, aged, old age people at home, kids at home, people without immunity, all these were areas of study. All these are, what is the problem? COVID pandemic lockdown. What are all these areas of study? So after listing all these areas of study, now I choose whether people are, I choose to work with frontline workers, because protecting frontline workers are very, very essential, so that this problem, whoever encounters the COVID disease, whoever is acquainted by the disease can get the continuous service. If the frontline workers are not there, who will serve them? Who will protect the nation? So I decided to choose, how am I going to take care of this front work? Can I do anything for the frontline workers? So that was the problem which have been identified. Now I went in direct contact with the, I directly conducted an interview over phone and physical interview, and asked them to list out their problems. First, they asked, they are suffering out of sleepless nights. Day and night continuously, they've been indulged in this service for the COVID patients. They had the fear of getting the contagion. They had the fear that they will also be affected by COVID and they may lose their life, because everybody has to be asked to stay inside doors, because if we come in contact with any COVID patient, we will also catch COVID, and we may have the lesser possibility to survive in future. That was that time when we had COVID. Like the first week, everybody was in a shock. To talk even to neighbors, we avoided. So frontline workers had this problem: sleepless nights, fear of getting COVID, fear of death. They were into panic attacks, seeing COVID patients dying in huge lots in front of their eyes. So psychologically, they were upset, and physically, they were running out of rest, running out of time to eat and sleep. All these problems were there. So problems have been listed. Now we have to number each problem based on the severity or need of the solution. They can live without eating. At least one meal a day was okay. They can live without being with the family. That is okay. For 15 days or 1 month they were, that is okay. But which is not okay? Directly going and meeting the patient was not okay. So what we should do? We should find some source which will help the doctors to treat the patient without getting in touch directly. That time we invented a robo which supplies the medicine, which has a track of the vitals of the patient. That is the invention. That is where research plays an important role. So number it based on the severity or need of the solution. They will tell us, people who suffer will tell us 10 to 20 problems which they suffer. But we should know how to prioritize the problems based on the severity and need of the solution. With this only the research work starts. Then what we should do, we should ask the sufferers what they want. It is not only what we do. We should not first step into what we can afford, but we should have the concern of asking people what they wanted. To get into their shoes and understanding their problem is very essential before planning a research protocol. Then we have to conceptualize the idea, write a concept note, and plan MTB. This MTB is my formula of research, my extract of this 20 years of research experience. I have chalked out this in all my researches. I tell my students to follow this MTB: methodology, time, and budget. All these three are very important. Just sticking on to methodology will not work. The successful completion of any research work will definitely have to be done with the time and budget planning, which most of the places are not done. That becomes the reason for the failure of the research work. Reason for the failure or reason for the unhappy submission of the research work. So after planning the methodology, time, and budget, we should check the possibilities, affordability, and feasibility. Say in the same example, say for the possibility, I wanted to treat the frontline workers with the yoga so that they are able to they are able to compensate the sleep time to protect and enhance their mental abilities, to stay fear free,
If they start meditating, they'll have control of their body, control of their mind, and they will also gain self-confidence. So that is how the intervention was planned. So will we directly be able to go and give them yoga protocol? No. So what we can do, we have to check the possibilities, how much time the frontline workers will be able to afford to taking care of themselves. Even if we are helping them, they should be ready to they should be ready to cooperate with us. The circumstance should be in such a condition that they should be able to follow it. Then what we did, we made it a video and we circulated the video to all the staff nurses and doctors. So before going to sleep or whenever they get 5 minutes rest time, do this. 5 minutes rest time, do an instant relaxation. 5 minutes rest time, do a loosening exercise. 5 minutes rest time, you take a break and then sit in for meditation. Whatever was possible. 5 minutes, if you 5 to 10 minutes, if you get time, go to the rooftop, take in fresh air, do pranayama, and then get back to normal, because the costume itself was so congested. And since COVID was a problem with breathing related contagion, wearing a mask was a biggest hindrance for all of them. That is 24/7, 365 days. Every day they'll have to wear the mask. They had very less opportunities to remove the mask, which created a congestion, like discomfort in breathing. So for that, whenever they could get a 5 to 10 minutes break, they were requested to go to the rooftop to take in fresh air and then do some pranayama practices, restore the energy, regenerate, and then get back to their routine. Most of them said this was a very, very effective program because protecting, saving. We also came to know that many doctors had expired because of treating COVID patients. So to avoid this initiative was taken. So the checking the possibility, time and cost affordability, cost feasibility. We just designed a video, shot the video, and communicated it through WhatsApp with zero cost investment. This was possible. Just a phone call and follow-up, WhatsApp follow-ups were only the expenses spent towards this research work. Before doing all this, we have to confirm the willingness of the participants. Before doing all this, we have to confirm, without confirming the willingness of the participants, even if you put your heart, soul, and mind into it, we will land up with regrets. We have to confirm the willingness and then plan all this, to get the consent, get the ethical approval, and then proceed with this. Then chalk out a clear plan, prepare a proposal, design the protocol, stay mindful, and execute the research. These are the steps involved in selecting a problem for investigation. If we miss out at least one of this, then our research will be into trouble. So now I know so many queries will be there in our minds. Which type of research to choose? Which is an independent variable? What is a dependent variable? Why to choose which independent variable? Why to choose this independent variable, and how to do, whom to approach, where to go, what is the population, how do we get to know about the sample, how to analyze, how to get the results, how the results have to be interpreted, and finally, how are we going to infer to the public. So all these queries will be there in mind before writing any article or before starting any research work. Even if it is not a scientific research, even for a small research to buy a bag of rice for our own home need, we will have all these queries in mind. Say, for example, which company, which brand to choose, which quality to choose, which rate range should be chosen, how many kgs to buy, 10 kgs or 25 kgs of rice. All these queries will be there in our mind. For that, we should understand what are all the types of articles are there. What are the types of articles which we are writing every day? Those are scientific research articles, professional articles, formal article, informal article, casual write-ups, critics, letters, news report, and press report. These are all the areas where an academician gets involved. If we are reading an article in the newspaper, it can either be a casual write-up or a critical analysis or an informal article or a formal article. It can be
any of these kind, or a news report. Say, for example, if I'm going to conduct a 2 days workshop and I wanted to publish it in the newspaper, I'll have to prepare a press report and inform the press people conducting a press conference, or prepare a small short 2 centimeter. If we are going to give in the newspaper has many guidelines. 2 centimeter news cost this much. 2 centimeters of this page, first page news cost this much. The last page news cost this much. So based on all those criteria, the press report, news report can be decided. How to write? It will be a critical analysis. What he did was wrong. That movie was worse. That hero has done it very badly. That heroine has acted superb. The direction was awesome. The cinematography was awesome. That is critics. A casual write-up. This movie can be watched by everyone. So you can take your family to watch this movie. Please don't take your family to watch this movie. These are all casual write-ups. What is an informal article? Do this, but don't do this. This is good, this is bad. You can choose whatever you want. A formal article comes in with a formal procedure. Who has to do, what has to be done, where to go. With all the facts and information, a formal article is done. What is a professional article? Experienced people write the article. That is why not everyone gets an opportunity to be a reporter in a journal. Very few people who have the special qualities get into this professional article. Scientific research articles, whoever involves in research can write the article, but they have to learn how to write this article. So now we limit our boundaries to only to research articles. In research articles, we have original articles where we had conducted an original study, and then we are going to present it to the world. The world doesn't have the time to sit and read the whole script for 100 to 200 pages, but then they have time to spare 5 to 10 minutes of time to spare for reading this article. Then we make it a concise, a short form of a complete research and then present it. That is original article. What is a review article? A review article is, before writing up what I did, I would have read many people's work. So in the same line, I collect 100 and 200 people's articles, I read them and then bring in the extract or essence of 100 people's work into one article and I publish it. That is review article. What is a book chapter? A person is going to write about various methods to prevent COVID. A book on methods to manage COVID. That is the title. So I will be writing on how yoga can help to manage this COVID. And then a person who is experienced in Pilates can write on that. A person who is experienced on strength training will be writing on that. A person who is experienced in medicine, Indian medicine, Ayurvedic medicine. So each expertise will be collected and compiled and presented as one complete book. So if I encounter COVID in future, I can just get this book and get to know about various methods to manage COVID. Choose the method which is possible and suitable for me, and then I go with this. This is why book chapters are being compiled. Instead of writing a complete full article, we can just write a concept note that is called as the short communication or concept note. That also in many journals, many high index journals run abroad has the short communication option. And then the usual stuff which we do is this conference presentation. Conference presentation, how we have to do, we'll have to all whatever we do it in pilot form or a short form, or whatever research we have done. If we had to claim acceptance from the regional or people who belong to that area, we go in for the conference which is related to that particular topic, that particular area, and then present. இப்போ நம்ம எல்லாம் எப்படி கான்ஃபரன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம்னா, எங்கெல்லாம் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் அட்டெண்ட் பண்றோம். அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலி நம்ம ரிசர்ச் என்ன ரிலேட்டடா இருக்குதோ அந்த ரிசர்ச்க்கு ரிலேட்டடான கான்ஃபரன்ஸை சூஸ் பண்ணி அது எந்த ஊர்ல ஒத்துக்குவாங்களோ. இப்ப நம்ம இப்ப கோவிடுக்கு நம்ம
COVID pandemic time, we had followed many Indian traditional practices. So COVID pandemic la irundhu velila varadukana conferences, what are the methods and methods to manage this COVID and solli engalam conference nadathurangalo mitta country kala poi enga Indian tradition la naanga idella follow pandrona nama conference la present pannalam. சம்பந்தமே இல்லாம நான் வந்து வாலிபால் பிளேயருக்கு யோகா பண்ண வச்சேன்னு போய் ஒரு கோவிட் கான்ஃபரன்ஸ்ல பிரசென்ட் பண்ணி யூஸ் இல்ல. அப்போ என்ன எய்ம், அந்த கான்ஃபரன்ஸ் உடைய எய்ம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும். So what is the title of the conference? What is the suitability of our research work to that particular conference? And then we'll have to fix up which conference to attend. And then we have to present the work there. That is why we submit our abstract. If the abstract is accepted, we submit the full paper. If the full paper is accepted, then we are permitted to present the conference, present our paper in the conference. Not all can present the paper in conferences, but in places here, yaar venalum enna title la venalum nama submit panna, yaar venalum enna presentation venalum pannalandra mari abbi illa. Actually it doesn't go that way. So we have to be very into a very narrow line of research for this work. Then comes book review. Or book padichu paakrom, completely what we understand from that book, that can be made it into a short review. This will save time of the other people's research work. Like say for example, if one person has only 1 year of time to conduct a research work, he doesn't have time to, rather we read books. Ipa nammaloda kalacharathula pathina புத்தகங்கள் படிச்சு புத்தகத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டே நம்ம போய் ரிசர்ச் பண்றதே கிடையாது. அது அழிஞ்சே போச்சு. அதை நம்ம அலோவ் பண்ணவே கூடாது. We have to rebuild the ability to read books. We have to make it an everyday habit to read books. That has to be re-ensured. Reading books will give a lot of insights and lot of ideas to progress in the right channel, right direction. After reading a book, what we can do is we can make a short note about what all was mentioned in the book. What will the reader, if the next person who ought to read the book, will get an idea of what all is there in the book. Only if we start doing this book reviews and getting book reviews published, people will have value towards our Indian traditional books. Now we know that we have 3 traditions: Tamil tradition, Indian tradition, and Western philosophy. Tamil philosophy, Indian philosophy, and Western philosophy. Most of the Western philosophies are being celebrated now. We have lost most of the traditional practices at all. This is because lack of reading books. After reading, those who read the books, they take it for themselves. They just teach the people who are around them, and then they pass away. Instead of that, if we start working on this book review, our traditional practices will be on top. We need not be fighting for reclaiming our originality in future. That is the importance of book review. So many types of articles we all can write, but we still stick on to writing only the research articles, which is not research articles. Either we write research articles or descriptive articles. We have only 2 options. We are following only that. We have to break that and start writing articles on all these areas, for which we should know what are all the types of research methods available. Almost during our research career into our MPhil or PhD research work or master research work, most of this we will study. But how to incorporate this in the everyday life and get a research article done becomes a question. It is like islands. We'll have to build a bridge between these islands. That is what we'll have to do. For that, we have to understand parts of an article. What are the parts of an article? We have the first one is the abstract. Abstract is, now we have completed the research. We are going to show it to the world. We are going to show it to the world. So we are going to present it. How are we going to present it? Same way how we have chapters in a research dissertation or a thesis. Here also we should have the 5 chapters. Consider the 5 chapters: introduction, methodology,
Reviews, we will be quoting here and there. So there's no separate heading for reviews, but we will be quoting the reviews as we'll be citing it when and where it is necessary. So introduction, methods, results, discussion, and conclusion. We will have references at the back and the abstract in the front. So the title of the research work, author, abstracts, and keywords. This forms the first part of the research work. After completing this title, author, abstract, and keywords, we will be communicating it to the corresponding journal. If they accept, then we will be submitting the full paper. What will be the content into the full paper? We'll have an introduction, methods, result, discussion, conclusion. After that, we must present references. This is one area where Indian researchers lag so much. We are actually lethargic and careless in quoting these references, which is where, as an editor, this is how we reject journals. How do we reject? If the abstract is more than 150 words, we reject it. If the references which you have mentioned behind should be quoted inside, or whatever is quoted inside should be there at the back. Both ways we check. If that is there, we reject the article, even without reading the content of the article, without understanding the uniqueness of the article. Just with the abstract and the references, we reject the articles in the first screening as an editor. So these two are very, very crucial. So to do all this, we should know 5 W's. What are they? Who has done the research work? On whom did they do it? What did they do? What did they do? When did they do? Where did they do? Why? What was the reason behind this research work? And what all steps they had taken to do this research work? Then comes time and budget. Time is also a form of investment. Budget is also another form of investment. Money is only considered as an investment and time is taken for granted, which is the important criteria which will not be presented in any research article, but if presented, gains value. So how to plan the time for research? The total time of investment. Say, for example, if we are going in for a PhD research, minimum of 3 years is the total time investment. Periodical time investment of time before the research work, after the research work, during the research work. That is the periodical investment. So every month, what all you have to do, you should have a monthly progression report. You should have a research diary. The research diary has to be followed. And every day, daily investment of time for reading books and for your research work. At least 1 hour of reading books and 1 hour of reading research reviews. Both are very, very essential for an effective research. So a timeline has to be chalked out like this for the whole research work, and then we'll have to proceed with it according to the periodical needs. Similarly, budget. What is the total budget investment? Like how we invested time, what is the total in that? Periodically, what you'll need. During the initial days, we will not need so much money. But to buy the equipments and to procure the material, we may need money. Then travel to the sample's location. And what are we going to offer to the sample? If we are going to try out a dietary pattern, how much amount will be spent on buying the diet for the people? All that has to be considered. So monthly investment, daily investment, periodical, and total investment has to be considered. Here is a model where we plan for the equipments, travel, materials, and supplies. In case if we need any consultations, consultant charges can be done. If we need any subcontract for field work, in case we will not be able to manage the whole thing. So if we need a laboratory assistance on contract basis, we can go tie up with the laboratory. We can give them some money, fix up, talk to them and fix up some money, and then get it done. Then the paperwork, printing, publishing, and all steps. There is a cost protocol which has to be worked. After all this, we have to fix the title. How should the title be? Ella cinema ko nama eppadi title choose pandranga. In all movies, how do they decide the title? It will be very, very attractive. It is a concise of the whole work in 2 lines in research. But in movies, it is just 1 or 2 words. That is all.
But in research, definitely not more than 2 lines. I'll show you an example. It should be like a punch dialogue in a whole. Very crisp and prompt. Yoga delivers permanent pregnancy in men. இத போட்ட உடனே கண்டிப்பா எல்லாரும் படிப்பாங்க. கண்டிப்பா என்னடா இது சூப்பரா சொல்லிருக்காங்களே. ஜென்ஸுக்கு தொப்பை இருக்கு, அந்த தொப்பையை குறைக்கிறதுக்கு யோகா கொடுக்க போறோம், அவ்வளவுதான். லேடிஸ்க்கும் தொப்பை இருக்கு, தொப்பையை குறைக்கிறதுக்கு கொடுக்க போறோம். ஆனா லேடிஸோட தொப்பையை வந்து பெருசா யாரும் கன்சிடர் பண்றது இல்ல. ஜென்ஸினுடைய மென்னுக்கு it is a men thing, to hide their tummy. So yoga delivers permanent pregnancy in men. Yoga for belly management. நான் சொன்னேன் இல்லையா, different types of article. ஒரு கிரிட்டிக் எழுதுறோம், இல்ல ஒரு கேஷுவல் ஆர்டிகல் எழுதுறோம், இல்ல ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிகல் எழுதுறோம் அப்படின்னா, based on which article we are writing, we have to decide the title so that it becomes attractive. In case if we are giving the same thing to a newspaper, we can choose this: yoga delivers permanent pregnancy in men. So everybody will read it. When many people read it, there will be a want for it. Only then the newspaper people will accept our work. Suppose if we are giving it into a magazine, yoga for belly management, that is okay. But if we are presenting it in a proper research journal, then we should go in for effect of yoga on obesity management research. If it is a thesis work, we have to go in with this format. If it is a research article, we can even be very creative. I'm showing my own example. See, I had published this article in one of the UGC listed journals, a Tamil journal, which I'm involved in as an editor also. So I just wanted to sensitize people about the pain of a woman with breast cancer. So I had designed the title like Meditation to Mediate the Emotional Swings of Breast Cancer Survivors. If I would have done this as a research work, as a dissertation, I would have written it as effect of yoga, effect of meditation on the psycho-emotional parameters of breast cancer patients among Tamil Nadu state. Like that, I would have coined it. But since it is an article, to increase the interest of the readers, to attract the interest of the readers, I presented it as Meditation to Mediate Emotional Swings of Breast Cancer Survivors. Since it was in Tamil, இன்னும் கொஞ்சம் கலைநயத்தோட மார்துளைத்த புற்றுநோயினால் மனமுடைந்த பெண்களுக்கான உள சிகிச்சையும் தியான பயிற்சியும். அப்ப இதை பார்த்த உடனே ஐயோ இதை படிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வரும் எல்லாருக்கும். So the title has to be triggering the curiosity to read the article. That is what is the purpose of the title. Then comes the authors. In the same slide, I had mentioned the author. The first author, second author, third author, and the fourth author. See, I had mentioned for the first author, it is A. If the designation remains the same, if the designation or the department of the people of the identity remains the same A can be mentioned. This is in superscript. A means you'll have to mention it here. All the three of us belong to I am the guide and these two are my scholars. So all of us belong to the Department of Physical Education. But the author seniority, I had put into 99% of the effort. But I wanted my students to learn, so I had given them the opportunity. And since the journal is in Tamil, I had got the service of a Tamil Pandit. So I had given her the correction, the editing work and correction, spelling mistake, all this has been done by one expert. So I had given authorship for that person also. That is based on your need, your decision, purely based on your decision. So author arrangement has few criteria. Who can be the first author? Who has to be the second author? Usually, while writing an article, the biggest problem which sets in between the guide and the scholar is author seniority. Who is the first author? Who is the second author? Who is the third author? That author seniority becomes the biggest challenge. So order of authors in preference of the workers and guide is must. In preference of the workers and guide is must. If the scholar has put in the effort, then you give the scholar the credit. If the authors are there, if the guides are there into this participant list, I'm just suggesting. If you are not ready to give the credit, or if the protocol of the university doesn't allow the first author to be the scholar, instead the guide has to be the first author, that's okay. But
whoever has put in the more than 90% of work can become the corresponding author. That is why in countries abroad, instead of first author, they give the weightage to the corresponding author. Okay. So as I told you, the superscript markings above author's name, like star or 1, 2, 3 or ABCD, has to be there. Definitely it has to be there. And then below we have to mention the designation of the particular author. இத நம்ம கரெக்ட்டா பண்றதே இல்ல. இத பண்ணாததனாலயே நம்மள ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. இல்லனா அந்த ஜர்னல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இத பண்றதுக்கு அவங்க டைம் எடுக்கறாங்க. இத பண்ணாமே வெறும் டைட்டில மட்டும் போட்டு நம்ம வந்து ஆர்டிகல் அனுப்பிச்சுறோம். Without doing this, we just mention the title, mention the paper and then send it. Just name the file name with our designation and then send it. We should not do that. This author affiliation, after the title, author's name and order and author affiliation is a must. இது நம்ம போட்டு அனுப்பும் போது அப்பாடி உங்களுக்கு கொஞ்சம் இத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு. People have written this article, know something about what is an article in the first 5 லைன்லயே முடிவாயிடும். Then comes abstract. Abstractல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 paragraphs to 5 paragraphs abstractா கொடுத்து. Abstractனா என்ன? கதை சுருக்கம். கதை சுருக்கத்தையே நம்ம 5 பேஜுக்கு எழுதணும்னா நம்ம கதையை யாராவது படிப்பாங்களா? கண்டிப்பா மாட்டாங்க. So what we should do, definitely it should not be more than 150 words. அப்ப இந்த 150 words இல்ல ஒரு 8ல இருந்து 10 லைன் நம்ம எப்படி அலாட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 lines from each area. Introductionல 2 lines, methodologyல ஒரு 2 to 3 lines, இல்ல what is the aim or purpose of the study, that may be 1 or 2 lines. How did you what all did you do, that becomes methodology. How did you observe the research? இந்த அப்சர்வேஷனே நம்ம எழுதுறதே இல்ல. எப்படி வந்து நம்ம இந்த ரிசர்ச் நடத்தணும் அப்படின்றத நம்ம எழுதுறது இல்ல. அது ஒரு ரீசன் நம்ம நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கான காரணம். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணா போதும். நம்மளுக்கு கிடைச்ச எல்லா ரிசல்ட்டையும் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முக்கியமான ரிசல்ட்டை மென்ஷன் பண்ணா போதும் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல. Okay, this is how we have to write the abstract. See, a precise abstract with not more than 150 words with all short forms. All these short forms will be there in. அப்புறம் அப்ஸ்ட்ராக்ட்லயே என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம ரிவ்யூஸ வந்து ரெஃபரன்சஸ வந்து சைட் பண்றோம். அப்ஸ்ட்ராக்ட்ல சைட்டிங் பண்ணவே கூடாது. இன்னுமே சின்னதா இருந்தா கூட ஓகே, இதெல்லாம் I published this article in 2015, but now if you see my articles will have only 5 to 6 lines of abstract. That is all people will have time to read. Okay. Then comes the keywords. Why do people ask us the keywords? What is the purpose of keywords? Say for example, if I'm searching something related, some research related to yoga for COVID pandemic, அப்படின்னு அடிச்சேன்னா நான் என்னன்னு கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணுவேன். How will I search this in Google? I'll just type yoga, COVID-19, lockdown, stress, immunity. எனக்கு வந்து immunity improve பண்ணணும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கணும். அப்ப இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணுவேன். அப்பதான் வரும். இப்ப நம்ம கீவேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டா கொடுக்கலன்னா வேற யாராவது தேடும் போது நம்மளோட ரிசர்ச் வந்து அதுல கூகுள் வந்து காட்டவே காட்டாது. That is why we need keywords. Okay, keywords are the identifying areas. அப்ப நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் என்னவோ, நம்ம எது ரிலேட்டடா இந்த ஒர்க் பண்ணிருக்கோமோ அது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ்ல கொடுக்கணும். கீவேர்ட்ஸே 2 கிலோமீட்டருக்கு எழுதக்கூடாது. ஜஸ்ட் 5 கீவேர்ட்ஸ்க்கு மேல நம்ம கொடுக்கவே கூடாது. So only 5 to 6 keywords are அதுவே ஜாஸ்தி தான் actually. So related to the work which are very unique, essential word, யூனிக்காவும் இருக்கணும், காமனா ஒரு விஷயத்தை டைப் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்துடணும், அதுல நம்மளோட யூனிக்னஸும் இருக்கணும். இன்டர்நெட்ல யாராவது சர்ச் பண்ணும்போது இந்த கீவேர்ட்ஸ் நம்ம கரெக்டா கொடுக்கலன்னா நம்மளோட ஆர்டிகல்ஸ்க்கு சைட்டேஷன் வராது. நம்ம எழுதின ரிசர்ச் ஒர்க்கை மித்தவங்க யாரும் யூஸ் பண்றதுக்கான வழியே இல்லாம போயிடும். So only if we give the keywords properly, we will get citations. Look at the keywords. This is one article which I got it published in 2018. It is a review article, sports participation policies for transgender. So this is a unique area which I had worked on. எந்தெந்த கண்ட்ரில என்னெல்லாம் பாலிசி இருக்கு, டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் பாலிசி இருக்குன்னு சொல்லி I worked on this. Look at the keywords. டிரான்ஸ்ஜெண்டர்லயே வந்து டிரான்ஸ் மென் இருக்காங்க, டிரான்ஸ் விமென் இருக்காங்க. So transgender, women, men, sports performance, gender, athletes. இன்னொன்னு கொடுத்துருக்கலாம், பாலிசிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் பாலிசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கலாம். Okay, so like this, the keyword has to be so very suitable that our article is being cited by somebody else in their research. Coming to the introduction, இப்ப நம்ம வந்து என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டோம், we had now got a clear idea on
what are the preliminary areas which are required for the first screening. First screening la ipo nama pass aganumna nalla irukanum, title nalla irukanum, author name, author arrangement, affiliation, this has to be very nice. Abstract title catchy ah irukanum, abstract vandu romba short ah brief ah, definitely not more than 150 words, ஒரு 6 to 10 lines குள்ள இருக்கணும். இதெல்லாம் சூப்பரா பண்ணிட்டோம், ரெஃபரன்சஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம். இத வச்சிட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஸ்கிரீனிங் நம்ம இதல பாஸ் ஆயிரோம். இப்போ செகண்ட் லெவல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா full paper அனுப்புங்க அப்படினு சொல்லுவாங்க. Full paper அனுப்பும்போது we have to be very cautious on the complete full paper. So what all should be there in introduction? Sharp words towards the purpose of the work. It should carry some sentimental value of the research. The first few lines of the introduction should carry the sentimental value of the research or a societal need or the contribution to the world or exactly why did we do this? What was the how did our soul connect with the research? That should be in the first part. Adukapro recent references should be quoted. Ipo வந்து 2022 ல இருக்கும், நம்ம போய் 1940 ஓட ரெஃபரன்ஸ் கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லயே கோட் பண்ண கூடாது. எங்க கோட் பண்ணணும் 1940 ஓடதுன்னா எங்க வந்து அந்த ட்ரெடிஷனல் வேல்யூ, நம்மளுக்கு ட்ரெடிஷனலா இப்படி இருந்தது இப்போ இப்படி இருக்குன்னு நம்ம எங்க காட்ட போறோமோ அங்கதான் வந்து நம்ம வந்து பழைய ரிவ்யூஸை யூஸ் பண்ணணும். பழச சுத்தமா விட்டுறக்கூடாது. வாட் பீப்புள் ஆர் டூயிங் இஸ் பீப்புள் அவாய்ட் தி லாஸ்ட் 5 years ரிசர்ச்சர்ஸ்னுடைய ரிவ்யூஸ் தான் நீங்க பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுனால ஏன்ஷியன்ட் ரிசர்ச், ஏன்ஷியன்ட் லிட்ரேச்சரையே நம்ம விட்டுறோம். அப்படி விடவே கூடாது. கண்டிப்பா ரீசெண்ட் 5 years ஓட ரெஃபரன்சஸ் இருக்கணும். அது எதுக்காக அப்படின்னா மெத்தடாலஜி இப்ப கரண்ட்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு, வாட் இஸ் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் தி கரண்ட் டே, that has to be presented very clearly in the recent 5 years of past 5 years. ஆர்டிகல்னா நீங்க 2 years ஓட லிமிட் பண்ணிக்கோங்க. 2 years குள்ள கிடைக்கலன்னா 5 yearsக்கு வாங்க. பட் ஏன்ஷியன்ட் லிட்ரேச்சருடைய டச் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். எஸ்பெஷலி when we தமிழ் people write this article, இந்த தமிழ் ட்ரெடிஷனை வந்து நம்ம ரிவைவ் பண்றதுக்கான ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது எல்லா பிரச்சனைக்கும் திருக்குறள்ல இருக்கு, திருமந்திரத்துல இருக்கு. நம்மளோட லிட்ரேச்சர் தமிழ் ட்ரெடிஷனல் லிட்ரேச்சர்ல இல்லாத விஷயமே இல்லை, இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் லிட்ரேச்சர்ல இல்லாத விஷயமே இல்லை. ஆனா இன்னைக்குமே வந்து வெஸ்டர்ன் ட்ரெடிஷன், வெஸ்டர்ன் பிலாசபி தான் டாப்ல இருக்குன்றது எதனால அப்படின்னா we have to quote it in our research works. Only then we will be able to throw light upon our strengths. So that is where we can use this ancient literatures. The framing should be gradual. It should be like a travel. சம்பந்தம் இல்லாம இத சொல்லி அத சொல்லி அப்படி சொல்லக்கூடாது. So gradually from the modern to ancient or ancient to modern. Usually in the introduction you start with the modern, connect people's mind with the existence, and from the existence you can go in for a flashback. You can go in for a flashback and then again come to the importance of holding the traditional things in the current day. அத சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சது. கண்டிப்பா இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து ஒரு 4 to 5 different டாபிக்ஸ் குள்ளார, அதாவது சப்ஹெட்டிங்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பட் நாட் ரொம்ப நிறைய சப்ஹெட்டிங்ஸ்க்கு போக வேண்டாம். இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, you will have to mention the facts. Say for example, if you're talking about the population of the country, mention the NCBI population statistics. நம்ம 2011ல எடுத்த சென்சஸ் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு. இப்ப ரீசெண்டா வேற எங்கேயாவது ஒரு சென்சஸ் எடுத்திருக்காங்களா, அந்த சென்சஸ் இதுல கோட் பண்றீங்க. சென்சஸ் எந்த இயர்ல எடுத்தது. இப்போ ஒரு பேஷண்ட பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா இந்தியாலயே வந்து, அதாவது வேர்ல்டுலயே வந்து டாப் 3 ரேங்க்ஸ்ல வந்து இந்தியா வந்து டயபெட்டிஸ்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து அவங்க, செகண்ட் ரேங்க் வந்து இவங்க, நம்மளது தேர்ட் ரேங்க்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கவங்க எல்லாம் எப்படி அதை சால்வ் பண்றாங்க, செகண்ட் ரேங்க்ல இருக்கவங்க எல்லாம் எப்படி அதை சால்வ் பண்றாங்க, இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பேசுறதுக்கு you need some factual ideas. That is why we have to be updated on the we have to stay updated on the general knowledge and general awareness or current matters. So start from the sentimental value of the research and go on with the societal need. See how I had given this introduction. I just started with it was a summer vacation where this problem started. My husband wanted my child to go to a handwriting center to improve his cursive handwriting ability. And I, on the other side, being a sports professional, wanted my child to involve in sports training.
இப்படி நிஜமா நம்ம லைஃப்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை எழுதி இதனால நான் என்ன பண்ணனேன் அப்படின்னா, the conversation went on and on. Every child goes to school all through the year. In vacation, most of the parents wanted them to master the skills and prepare themselves to shine in the school. Many educated parents do the same thing with children, especially who write board exams. When I started surfing the web in this regard, I went through an article written by Tony 2015. It was mentioned that the same things happen even in music learning. The discussion triggered my mind to improve sports as a practice which facilitates learning. Even while working in school, when I was working in school, most parents of my school children too reacted the same way. Sport and play is a natural activity of children. It is the right of every child. So நான் என்ன effort போட்டேன் அப்படின்னா, as an interdisciplinary approach, I wanted to find out the effect of basketball dribbling practice on cursive writing. What is the connect between basketball dribbling practice and cursive writing? When a child dribbles the ball, the finger dexterity improves, the finger strength improves, the grip strength improves. அதனால என்ன ஆகுது, இந்த பென்சில பிடிக்கிற எபிலிட்டி அந்த குழந்தைக்கு வருது. சாதாரணமா நம்ம எல்லாம் எப்ப ஸ்கூலுக்கு போனோம், எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இப்படி கையை தூக்கி காதத்தை டச் பண்ணி பார்த்தாதான் அவங்க ஸ்கூலுக்கே அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. So after ensuring the physical growth, mental capacities they have got into schools, but we have been pushed into schools right from, we are putting our children into schools right from 1 year 6 months, play school, pre-KG, LKG. So அந்த growth இருக்காத குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அதை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது we'll have to prepare them, we will have to equip them. So basketball dribbling கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா 20 minutes of handwriting practice கொடுக்கும்போது அந்த பென்சில பிடிக்கிறதுக்கான சக்தியே அந்த குழந்தைக்கு அப்பதான் வருது. அதுக்கப்புறமா அது இம்ப்ரூவ் ஆச்சு, handwriting இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. So what do the children need? They need play. What as a physical education teacher in a school, what did I need? I wanted the children to come for play. Usually என்ன பண்ணுவாங்க, games period கட் பண்ணிட்டு மேத்ஸ் கிளாஸ், சயின்ஸ் கிளாஸ், இன்கம்ப்ளீட் ஒர்க், ஹேண்ட் ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சிருவாங்க யாரெல்லாம் மோசமா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு. பட் I sensitized the other subject teachers that I will ensure that they respond to you in a proper way, brought them out, gave them the happiest part of playing, dribbling practice and 20 minutes of handwriting practice also, then it improved. So the methodology, அத வந்து நீங்க இங்க எதனால இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு, this is a American way of writing an article, this is a informal article. ஆனா இத வந்து ரிசர்ச் ஆர்டிகல் இன்ஃபார்மலா அமெரிக்கன்ஸ் பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க, பட் பிரிட்டிஷ் பீப்புள் எக்ஸ்பெக்ட் இன் a formal professional way. So I have mentioned one article, என்னுடைய ஆர்டிகல்ஸ்லயே இன்ஃபார்மலா எழுதின ஆர்டிகல் எது, கேஷுவலா எழுதின கிரிட்டிக்ஸ் எழுது, கேஷுவல் ரைட் அப், நியூஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாமே ஒரு ஆர்டிகல் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு மாடலுக்கு. ஓகே, so in case of in future if you wanted to know, you just Google surf, find my articles, everything is there available. என்னோட வெப்சைட்லயும் இருக்கு, you can directly get into it, download it, you can follow the same but avoid plagiarism. இந்த லிபர்ட்டி கொடுக்கும்போது நீங்க plagiarism பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப தப்பு. plagiarism எப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பண்றதுனால எனக்கு ஒண்ணு நடக்க போறதுல, you will be into trouble. Okay, so materials and methods. Materials and methods, again you can have subheadings, minimum 5 to 7 subheadings you can use. It should be crispy and apt for the title. The title has to be bold and italics as per the manuscript rules. ஒரு ஜர்னல்லயும் வந்து manuscript rules ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க. நம்ம எழுதிடுவோம் ஆர்டிகிளை, எழுதிட்டு ஒரு ஜர்னலா அனுப்பிச்சு ரிஜெக்ட் ஆகி வாங்கிட்டே இருப்போம், இல்ல அனுப்பிச்சிருவோம், ரிப்ளையே வராது. ஏன் வராது அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஜேர்னலுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றோமோ அவங்களோட ஜேர்னல்ல போய் ஒரு ஆர்டிகிள் மேனுஸ்கிரிப்ட் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஆர்டிகிளோட மாடலை ஒண்ணு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு அந்த டைட்டில் என்ன ஃபாண்ட்ல இருக்கு, என்ன ஃபாண்ட் டைப்ல இருக்கு, ஃபாண்ட் சைஸ்ல இருக்கு, எவ்வளவு லைன் ஸ்பேசிங்ல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் போல்டா இருக்கு, எதெல்லாம் போல்ட் இட்டாலிக்ஸா இருக்கு, அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்தி அந்த ஆர்டிகிள் கம்யூனிகேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆர்டிகிளோட எடிட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பா நம்மளுக்கு வேலை கம்மி, இவங்க கொஞ்சம் நம்மளை பார்த்து நம்மள மாதிரியே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, சரி இவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம், நம்ம நிறைய வேலை இருக்கிற ஒர்க் இப்ப எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு முடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will reject us. So all these can be done. Now see how I have presented the methodology. Experimental design in the study, 45 primary school children of age range, simple Englishல, நம்ம ரொம்ப டெக்னிக்கலா அப்படி ஸ்டைலா பேசணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. சாதாரண இங்கிலீஷ்ல நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அத கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாம, நம்மளால இங்கிலீஷ்ல எழுத முடியாதா, இங்கிலீஷ்ல எழுதுறதுக்கு ஒரு ஆளை வச்சுக்கலாம். ஆனா நம்ம எந்த லாங்குவேஜ்ல நம்ம எழுத முடியுமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல நம்ம இதை எழுதி இதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்கன்னு வாங்கிக்கலாம். எழுதுறதுக்கே ஒரு ஆளை வச்சு அவங்க கிட்டயே அதை செஞ்சு வாங்க கூடாது.
அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு எது தோணுதோ அதை நம்ம எழுதிடணும். எழுதிட்டு இதை கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுங்கன்னு வேணா நம்ம கேட்டு வாங்கணும். ஓகே, so in this model I presented in a nutshell on how this research work went on. Testing procedure எப்படி பண்ணனா, ஒரு டெஸ்ட் எப்படி பண்ணிருக்கேன்ற அந்த டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜரே இதுல போட்டுட்டேன். எப்படி பண்ணணுன்ற டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜரே கம்ப்ளீட்டா இதுல போட்டு. அப்ப வேற யாராவது இந்த ரிசர்ச் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா they can use this testing procedure. இந்த மாதிரி இது நான் பண்ணலீங்க, இதே மாதிரி அகிலா மேம்னு ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க ரிசர்ச்ல பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க கோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா this is not into copying or plagiarism. That is all. Then comes to result. Short subheadings இருக்கணும். Next paragraph for each result. Each variable ஓட ரிசல்ட்ட தனித்தனி paragraphல தான் present பண்ணணும். எதுல complete article. Don't summarize all the results into one paragraph and give it. Don't do that. Each result ஒரு paragraphல தனித்தனியா பேசணும். Definitely not less than 2 variables. 2 வேரியபிளுக்கு குறைச்சு ஒரு ஆர்டிகிள் நீங்க present பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Not more than 4 or 5 variables. 4-5க்கு மேல வேரியபிள்ஸ் தேவையில்லை. அத பத்தி பேசினாதான் உங்களால கிளியரா பேச முடியும். அப்போ ஒரு ரிசல்ட்டையும் ஒரு பேராகிராஃபையும் தனித்தனியா கொடுக்கணும். அதுல இந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் அண்ட் கிராஃப் ஷுட் பி பிரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன்ட். அந்த நம்பர்ஸ் எதுக்காக போட்டிருக்கோம், அந்த நம்பர் என்ன சொல்ல வருதுன்றதே நம்ம சொல்ல மாட்டோம். டேபிள் நம்பர் போட மாட்டோம், ஃபிகர் நம்பர் போட மாட்டோம். So all these are the reasons for rejection of our article. So we have to ரிசல்ட் எழுதுனதோட நிறுத்திடணுமா, டேபிளுக்கு கீழே ரிசல்ட் எழுதி முடிச்சிடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் we have to come into discussion. டிஸ்கஷன்ல நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இப்ப பாருங்க, இந்த ஒரு மாடல் பாத்துருங்க. சோ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கும் டேபிள் போட்டோம். 2 ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கர்சிவ் ரைட்டிங்க்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்தோம், ஸ்மால் லெட்டர்ஸ், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், வேர்ட்ஸ், ப்ராவர்ப், சென்டென்ஸ், பேராகிராஃப். அதுலயும் ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் லோடு கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி ட்ரிப்ளிங் பிராக்டிஸ்லயும் ப்ரோக்ரஷன் ஆஃப் லோடு, எவ்வளவு ரெப்பிடேஷன் கொடுத்தோம், எவ்வளவு செட் கொடுத்தோம், ரெப்பிடேஷன் ரெஸ்ட் என்ன இருந்தது, செட் ரெஸ்ட் என்ன இருந்தது, எவ்வளவு டியூரேஷனுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இதனால அவங்களுடைய ப்ரீ டெஸ்ட்ல எப்படி எழுதிருக்காங்க, போஸ்ட் டெஸ்ட்ல எப்படி எழுதிருக்காங்கன்றது இம்ப்ரூவ்மெண்டோட பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டையும் நீங்க காட்டிடலாம். இத பார்த்த உடனே இப்ப வந்து நம்ம ஃபீல்டுலயே இல்லாத ஒருத்தங்க ஆனா எல்லாருமே எழுத படிக்க தெரியும், எழுதுன அதாவது லிட்ரேட்டா இருந்தாலும் சரி இல்லிட்ரேட்டா இருந்தாலும் சரி, they will put their children into school. இன்கேஸ் இந்த பிக்சர் அவங்க பார்த்தாங்கன்னா இப்படி இருந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் இப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதா, then we will practice this அப்படின்றத the picture will only travel into the mind of people who are not related to this field of research. So definitely have pictures in this book. So how to write a discussion? Subheadings can be there in discussion, but really not necessary if the results were brief enough. Result வந்து குட்டியா அழகா individual paragraphல கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க டிஸ்கஷன் வந்து subheadings உங்களுக்கு தேவையில்லை. Each part of your work should carry a justification in agreement. எப்படின்னா இந்த ரிசல்ட் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, இது எதனால வந்திருக்குன்னா நான் நினைக்கிறேன் இவங்க வந்து இது கரெக்டா சின்சியரா இருந்ததுனால வந்திருக்கு, இந்த யோகா ப்ரோக்ராம்னால வந்திருக்கு, எதனால வந்திருக்குன்ற அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னுடைய ஜஸ்டிபிகேஷனை நீங்க எழுதணும். எழுதிட்டு இது எனக்கு மட்டும் நடக்கல, அவங்களுக்கும் நடந்திருக்கு, அவங்களோட ரிசர்ச்லயும் இதே மாதிரி பாசிட்டிவா வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணணும். அதர்ஸோட ஒர்க்கை வந்து அங்க சப்போர்ட்டுக்கு நீங்க ரெஃபரன்ஸா கொடுக்கணும். இது 2 விஷயம் இருக்கணும். ஒண்ணு ரிசல்ட் எழுதிடுறோம், ரிசல்ட் தான் டேபிளுக்கு கீழே எழுதிடுறோம், அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஷன் எழுதுறோம். டிஸ்கஷன்ல வந்து ஏன் இது இந்த ரிசல்ட் வந்திருக்கும் நம்மளுக்குன்னு நம்மளோட ஜஸ்டிபிகேஷனை கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்த மாதிரியே அவங்களுக்கும் வந்திருக்கு அப்படின்னு எழுதணும். உனக்கு தக்காளி சட்னி எனக்கு ரத்தம்னு எழுதிடக்கூடாது. ஸோ எனக்கு வந்த மாதிரியே தான் அவங்களுக்கும் ரிசல்ட் வந்திருக்கு, அதனால இது நிஜமா தான் நடந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப். தட் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் டு பிரசன்ட் இட். தென் கம்ஸ் the strength of the work. The strength of the work should be briefed at last. Each result should be discussed separately with others' work by quoting their references. இது இல்லாததுனால நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை தாண்டி இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ஸ் அப்ராட்ல நீங்க வந்து இந்த 2 tier ஜேர்னல், 3 tier ஜேர்னல், Q1, Q2 எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அதுல வந்து நம்ம Q4ல பப்ளிஷ் பண்ணோம்னாலே இந்த ரெஃபரன்ஸை கரெக்டா நம்ம கோட் பண்ணல, இந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் கரெக்டா கொடுக்கல, இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து அதை ஏத்துக்கவே முடியல. இப்ப நான் சொல்றேன், என்ன சொல்றேன், கேன்சருக்கு நான் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கல்ல பப்ளிஷ் பண்றேன். இந்த அக்ரிமெண்ட்டை யாராவது ஒத்துக்குவாங்களா ஃபாரின்ல? கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. எப்படி நீங்க கேன்சருக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படின்னு அதை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். அது எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு நம்ம காட்டணும். அது எனக்கு மட்டும் நடக்கல, எனக்கு முன்னாடி செஞ்ச இவருக்கும் முக்காவாசி நடந்திருக்கு, எனக்கு இப்போ அதை விட ஜாஸ்தி நடந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்லணும்.
அப்பதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னு ஒத்துக்குவாங்க. இல்லைன்னா இட் வில் பி ரிஜெக்டட், இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஃபேக். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, 2 years 3 years நம்மளால ஜேர்னலுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு நம்மள பேன் பண்ணிடுவாங்க. நம்மளோட இப்போ ஒரு தடவை நீங்க ஒரு ஆர்டிகிள், ஒன்ஸ் இஃப் யூ கம்யூனிகேட் ஒன் ஆர்டிகல் டு ஒன் ஜேர்னல், ஆர்டிகல்னா கட்டுரை, ஜேர்னல்னா பத்திரிகை, உங்களுடைய ஒரு கட்டுரையை அந்த பத்திரிகைக்கு நீங்க சப்மிட் பண்றீங்க. When if your article is rejected once, you will not be permitted. Each journal has criteria. You will not be permitted to submit another article up to 2 years in the same journal. So what your time is wasted. They lose the trust on you. உங்க மேல இருக்க நம்பிக்கை உங்களுக்கு போயிடும். சோ மறுபடியும் 2 வருஷம் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறான், போய் சரியா படிச்சுட்டு வா, ஒழுங்கா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி டைம் கொடுக்குறான். அந்த 2 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் நம்ம சப்மிட் பண்ணோம்னா, மறுபடியும் ஒரு ஆர்டிகல் வந்து ஒரு ஜேர்னல் ரிஜெக்ட் பண்ணுதுன்னா, அதுக்கப்புறம் 5 இயர்ஸ்க்கு நம்ம அந்த ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜேர்னலுக்கும் ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியா வச்சிருக்காங்க. சோ நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ் போயிடும். இதுலயே இப்போ 2016ல கம்யூனிகேட் பண்ண ஒரு ஸ்கோபஸ் ஜேர்னல் என்னோடது 2018ல பப்ளிஷ் ஆச்சு. இட் டுக் 2 years. அந்த 2 yearsல பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த ஆர்டிகல் அவுடேட்டே ஆயிடும், அந்த ரிசர்ச் ஒர்க் அவுடேட்டே ஆயிடும். இன்னைக்கு நான் கோவிட் பிரச்சனைக்காக ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறேன், கண்டுபிடிச்சது கோவிட்ல இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்கிற விஷயத்த கோவிட் முடிஞ்சு ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு பப்ளிஷ் பண்ணி பீப்புளுக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு? பிரயோஜனமே இல்ல. அப்ப 4 வருஷம் கழிச்சு பப்ளிஷ் ஆனதை யார் அதிகமா படிப்பா? அப்ப நம்மளுக்கும் அது யூஸ் இல்ல. சோ இந்த டைம் ஷார்ட் எல்லாத்தையும் கட் ஷார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம கரெக்டான ஆர்டிகிளை சூப்பரா எழுதி அதை கரெக்டா கொண்டு போய் கொடுக்கணும். யார்கிட்ட கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும்ன்றது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் தேர் இன் திஸ் ஒர்க். ரெஃபரன்சஸ் ஃபார் புக் எப்படி எழுதணும், புக் சாப்டர் எப்படி எழுதணும், ஆர்டிகல் எப்படி எழுதணும், இது எல்லாத்துக்கும் யூ கேன் டேக் மாடல் ஃப்ரம் any of the previous research work of that particular journal. அந்த ஜேர்னல்ல ஒரு மாடல் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஓகே. இல்லைன்னா ஸ்டாண்டர்டா APA ஃபார்மேட், MLA ஃபார்மேட் இது ரெண்டுமே சொல்லி கொடுத்தேன். You can follow that. So references and then comes discussion. Discussion conclusionக்கு ஒரு மாடல் போட்டிருக்கேன். டிஸ்கஷன் பாருங்க, ஒரு பேராகிராஃப்ல ஒரு வேரியபிளுக்கு தனித்தனியா டிஸ்கஷன் எழுதி, இதனால நீங்க என்ன சொல்ல வர்றீங்க, இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதும் போது சிக்னிபிகன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கன்க்ளூஷன்ல பேசக்கூடாது. ஒரு சாதாரண லேமேன் வந்து கன்க்ளூஷனை படிச்சாலும், ஈவன் இஃப் அ லேமேன் ரீட்ஸ் த கன்க்ளூஷன், he should be able to understand. Even if a small school child reads your conclusion, the child should be able to understand. So conclusion has to be of that subtle, softer, lower, simple language of presentation. So that is how conclusion has to be. And the references, see, references has to be quoted properly in APA format or an MLA format, whichever the journal recommends. In that, you'll have to mention the books, journals, and websites separately. Based on each journal, it differs. இப்பெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ரெஃபரன்சஸ் வந்து எப்படி எழுதணும், இந்த சைட்டேஷன்னா என்ன, ரிவ்யூனா என்னன்றது இட் இஸ் அ செப்பரேட் டாபிக். You want, already as I presented, in future if there is a live class conducted, that time I will have separate sessions for each subheading. Ensure that you are able to write it down, write at least one article before you move out of that particular workshop. Then arrangement of the important factors in an article. This also is very, very important. After completing the whole paper, title, author details, author affiliation, abstract, அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ஆர்டிகல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் மெத்தடாலஜி, அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட், டிஸ்கஷன், கன்க்ளூஷன், ரெஃபரன்சஸ். யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் திஸ் ஆர்டர். Graphs, tables and figures should be arranged when and where it is necessary. Definitely a picture, if you are putting any picture into it, if you are putting any figure into it, definitely a picture description should be there. டேபிள் போட்டா டேபிளுக்கு ஒரு தலைப்பு இருக்கணும், கிராஃப் போட்டா கிராஃப்க்கு ஒரு தலைப்பு இருக்கணும். அந்த டேபிள் என்ன பேசுது, அந்த டேபிள நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்ன்றது அந்த டேபிளுக்கு கீழே இருக்கும். அந்த டேபிளுக்கு கீழே எழுதணும், இந்த டேபிள் வேல்யூ இவ்வளவு வந்தா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்றத அந்த டேபிளுக்கு கீழே எழுதணும். டேபிளும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும், கிராஃபும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க டைட்டில் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ரெஃபரன்ஸ் ரைட்டிங், நேம் ஆஃப் தி ஆத்தர். இப்போ ஒரு ஆத்தர் இருந்தாங்கன்னா ஆத்தருக்கு அப்புறமே இயர் வந்துடணும். 2 ஆத்தர் இருந்தாங்கன்னா அண்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் இயர் வரணும். நிறைய ஆத்தர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கமா போட்டு 7 ஆத்தர் இருக்காங்கன்னா 7 ஆத்தர் பேரையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் இயர் போடணும் டைட்டில் எதுல, ரெஃபரன்ஸ்ல. ஆனா உள்ளுக்குள்ள நீங்க சைட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தர் பிராக்கெட்ல இயர் போட்டுறணும். நிறைய ஆத்தர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா எட் ஆல் போடணும்.
name of the author, year of publication, title of the paper, name of the journal, volume number, issue number, and the page number has to be mentioned. If it is book, publisher or name, year of edition mention pannanom. If it is chapters and book, எத்தனாவது சாப்டர்ன்றதையும் சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணணும். சாப்டர் புக் சாப்டர்னுடைய நேம் என்ன, உங்களோட சாப்டர் எத்தனாவது சாப்டர், அது எந்த பேஜ்ல இருந்து எந்த பேஜ் வரைக்கும் இருக்குன்றதையும் you have to mention. Then comes graph. Heading should not be inside the graph box. இது ஒரு பெரிய மிஸ்டேக். கிராஃப் போடுறோம், கிராஃபுக்குள்ளாரியே வந்து அந்த ஹெட்டிங்கை போட்டு இமேஜா மாத்திடுறோம். அப்படி பண்ணக்கூடாது. நீங்க கிராஃப் தனியா வச்சுக்கணும். கிராஃபுக்கு மேல கிராஃப் ஷோயிங் ஃபிகர் நம்பர், கிராஃப் ஷோயிங் so and so அப்படிங்கறது எழுதிடணும். லெஜெண்ட்ஸ் அட் டாப் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த கிராஃப் வந்து எந்த வேரியபிளை பத்தி பேசுதுன்ற அந்த லெஜெண்டை வந்து மேல போடணும். அதுலயே நிறைய அந்த லெஜெண்ட் நீங்க கிராஃப் போடும் போதே பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும். லெஜெண்ட் சைட்ல வேணுமா, கீழே வேணுமா அப்படிலாம் கேட்கும். பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க லெஜெண்ட மேல வச்சீங்கன்னா பிரசன்டேஷன் அழகா இருக்கும். அப்ரிவேஷன் ஆர் எனிதிங் இன் பிரீஃப் அபவுட் தி கிராஃப் should be given in the below. Say for example, yoga training group 1, yoga training group 2, plyometric training group இப்படின்னு ஃபுல்லா அங்க கிராஃப்குள்ள எழுதுறதுக்கு இடம் பத்தாதனால இப்ப plyometric training group ன்னு போட்டிருக்கோம்னா PTG ன்னு போட்டிருக்கோம். யோகா ட்ரைனிங் பேக்கேஜ் A அப்படின்னா YTPGA ன்னு போட்டிருக்கோம். இந்த YTPGA, BTPGA இதெல்லாம் என்னன்றத நம்ம கிராஃப்க்கு கீழே we'll have to explain it. கிராஃப்க்கு கீழே கண்டிப்பா அந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். அது நம்ம கொடுக்கறதே இல்லை. அப்ப நம்ம எவ்வளவு லெத்தார்ஜிக்கா இப்படி சப்மிட் பண்ணா நம்ம ஆர்டிகல் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க? டேபிள்ஸ், இந்த ஸ்டார் போட்டா அந்த ஸ்டாருக்கு கீழே என்னன்னு எழுதிருக்கோன்றத நம்ம சொல்லணும். பிக்சர்ஸ் ஏதாவது போட்டோம்னா அந்த பிக்சர்ஸ் என்ன பேசுதுன்றத பிக்சருக்கே நம்பர் போடணும். A-Bன்னு போட்டுக்கணும். அந்த பிக்சர் என்ன பேசுதுன்றத நம்ம கீழே எழுதணும். ஃபைனலி இப்ப நம்ம வந்து ஆர்டிகல் எல்லாம் எழுதி முடிச்சிட்டோம். சப்மிட் பண்றதுக்கு வரணும். ஆர்டிகல் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிருக்கணும்? Before writing the article, what we should have done, we should have chosen the journal. எந்த ஜேர்னல் எழுத போறோமோ அந்த ஜேர்னலை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாடலை வச்சுக்கிட்டு அவங்க மாடல் படியே நம்ம எழுதலாம். அவங்க கொடுத்துருக்க மேனுஸ்கிரிப்ட் படியே எழுதலாம். ஒண்ணு நம்மளுக்கு சீக்கிரமா பப்ளிஷ் பண்ணி வாங்கணும்னா நம்ம அப்படியே பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்டிகலை ரெடி பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி ரெடி பண்ண ஆர்டிகிளுக்கு நம்ம எந்த ஜேர்னல்னு சூஸ் பண்றோம், எந்த ஜேர்னல்னு டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த ஜேர்னலோட மேனுஸ்கிரிப்ட் கைட்லைன்ஸ் எடுத்து இதை காப்பி பண்ணி அந்த ஜேர்னலோட கைட்லைன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு டாக்குமெண்ட்ல பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு எந்த ஜேர்னலுக்கு சப்மிட் பண்ண போறோமோ அந்த ஜேர்னலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவங்களோட மேனுஸ்கிரிப்ட் கைட்லைன்ஸ் you'll have to follow the manuscript format of that particular journal, edit it accordingly, and then prepare a covering letter. உங்க ஜேர்னல் தான் வந்து நான் சூட்டபிள்னு ஏன் நினைச்சேன்னா என்னோட ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து உங்களோட எய்மும் என்னோட எய்மும் மேட்ச் ஆகுது, அதனாலதான் இது சூட்டபிள்னு நான் நினைச்சேன்னு சொல்லி ஒரு கவரிங் லெட்டர் எல்லாம் எழுதி கொண்டு போய் அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணும். இப்பெல்லாம் they have an online login methodology. Most of the journals are following online login. You can online create your login ID and password for that particular journal. நீங்க கிரியேட் பண்ற பாஸ்வேர்டையும் அந்த ஜேர்னலுடைய லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டை உங்களுக்கே மெயில் போட்டு வச்சுக்கணும். மறந்துருவோம் நம்ம. அப்ப ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு 3 வருஷம் கழிச்சு நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லாகின் ஐடி மெயில் ஐடி வந்து நம்மளோட மெயில போட்டு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா when years pass on we will forget that. அதை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு மேனுஸ்கிரிப்ட் கைட்லைன் சப்மிட் பண்றதுக்கு அவங்களே ஒரு ஃபார்மேட் வச்சிருப்பாங்க. இங்க வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ரெடியா இருக்கும் இல்லையா, இதுல இருந்து நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டே வரலாம். பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா இந்த சப்மிஷன் செக்லிஸ்ட் முடிச்சுட்டு நீங்க சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது உள்ள சப்மிட் ஆயிரும். அப்புறமா மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து அசைன் ஆகும், எடிட்டருக்கு வரும். எடிட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, ரிவ்யூவருக்கு அனுப்புவாங்க. ரிவ்யூவர் 1, ரிவ்யூவர் 2 பிளைண்ட் ரிவ்யூ தான் அனுப்புவாங்க. எடிட்டருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எந்த ரிவ்யூவருக்கு போயிருக்கு. எடிட்டருக்குமே இப்ப தெரியாத மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது அந்த ரிவ்யூவருக்கு போயிட்டு அந்த ரிவ்யூவரே டைம் எடுத்துக்குவாங்க ரிசல்ட் நம்மளுக்கு அனுப்புறதுக்கு. சப்போஸ் அந்த ரிவ்யூவரை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெயில் அனுப்புவாங்க. அவங்க ஒத்துக்குறாங்களா இல்லையான்னு பாப்பாங்க. ஒத்துக்கல 5 நாளைக்குள்ள நம்மளுக்கு மெயில் வரலன்னா அடுத்த ஆளுக்கு அனுப்புவாங்க. அப்ப யார் ஒத்துக்குறாங்களோ அவங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு 1 மந்த் டைம் எடுத்துக்கோங்க, 1 மந்த்க்குள்ள சப்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கே ஒரு 2 to 3 months ஆயிடும். அதனால நீங்க ஒரு ஆர்டிகிள் எழுதும் போதே இன்னைக்கு அனுப்புனா நாளைக்கே வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த ஜேர்னலுக்குன்னு ஒரு பப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும். அப்படி ஒரு டைம் எடுத்துக்காத ஜேர்னலா இருந்தா அந்த ஜேர்னல் வந்து ஃபேக் ஜேர்னல்.
காசை வாங்கிட்டு போட்டு கொடுக்குறாங்களா? போடவே போடாதீங்க. அதுக்கு நீங்க ஆர்டிகிளே பப்ளிஷ் பண்ணாம சும்மா கூட இருந்துக்கலாம். Don't do that. Don't go for journals which are having fabricated impact factor. போகாதீங்க. Which journal, எந்தெந்த ஜேர்னல் வந்து ஸ்பீடா ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ போகாதீங்க. You have to give them time. Only then it will be done properly with procedure. Okay? இந்த வேலை எல்லாம் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும், அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் அந்த டைம் எடுக்கும். So have patience in that, but keep following them up timely. அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டைமுக்கு. அப்பதான் அந்த வேலை வந்து நம்ம வாங்கி அவங்களுக்கு போயிடுச்சுன்றத நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தான் we have to wait. அனுப்பிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க கூடாது. அனுப்பிச்சுட்டு அங்க ப்ராசஸ் நடக்குதான்னு பாக்குறதுக்காக ஃபாலோ அப் மெயில்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு ரிசர்ச் டைரியில இந்த ஆர்டிகல் இந்த ஜேர்னலுக்கு சப்மிட் பண்ணிருக்கோம்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபாலோ அப் டேட் என்னன்னு எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம சென்டர்ல வந்து அந்த ரிசர்ச் ஜேர்னலோட வெப்சைட்ல போய் நம்ம என்டர் பண்ணி லாகின் கிரியேட் பண்ணிடுறோம். ஆத்தர் லாகினா இருந்தா ஆத்தர் லாகின் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துறோம். மேனுஸ்கிரிப்ட் சப்மிட் பண்றோம். அவங்க கேட்டிருக்க ஃபீல்டுல எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும். டைட்டில் தனியா, ஆத்தர் டெசிக்னேஷன் தனியா, டைட்டில் ஆஃப் தி பேப்பர், அப்ஸ்ட்ராக்ட், கீவேர்ட்ஸ், ரன்னிங் ஹெட் ஆஃப் தி பேப்பர், all this has to be, references have to be copied from our work and be pasted in the required fields in that particular login ID. And then if somebody asks for a covering letter, go in for a covering letter. Or கடைசில ஒரு ஆப்ஷன் வரும், attach your complete document. அந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்க எப்படி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய நேம் கரெக்டா, உங்களுடைய நேம் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா கொடுத்து அதை சேவ் பண்ணணும். உங்களோட மெயில் ஐடியை கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. இல்லைன்னா கம்யூனிகேஷன் உங்களுக்கு ரிப்ளை வரணும் இல்லையா, அதுக்காக. இந்த நம்மளோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ்ல மெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர், ஆத்தர் டீடைல்ஸ், ஆத்தர் அஃபிலியேஷன் இல்லாததுனாலே நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடும். நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டிகிளை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த அப்லோட் டேப், சூஸ் யுவர் ஒரிஜினல் பேப்பர். பேப்பரோட ஃபைல் வந்து பிடிஎஃப் கேட்டிருந்தாங்கன்னா யூ புட் இட் அஸ் a PDF, வேர்டா கேட்டிருந்தாங்கன்னா வேர்டா, by using the browse option and then press upload and give the confirmation will be done. Yes, your files reach the editor and you will get a confirmation mail by asking you to see the converted PDF file. இப்போ நீங்க வேர்டா அட்டாச் பண்ணா அதுவே PDF-ஆ கன்வெர்ட் ஆகும் நிறைய. You can check the status of your paper by entering through your journal login ID. அவங்களை ஃபோன் பண்ணி தொல்லை பண்ணாம நம்மளோட ஐடியிலேயே போய் பார்த்தோம்னா எடிட்டோரியல் செக்கிங்ல இருக்கு, ரிவ்யூவர் அசைன்மெண்ட்ல இருக்கு, ரிவ்யூவர் கமெண்ட்ல இருக்கு, ஜேர்னல் ரிஜெக்டட், ஜேர்னல் அக்செப்டட் யுவர் ஆர்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அதுல வரும். அதைவே நம்ம பார்த்துக்கணும். அதை கண்டிப்பா பார்த்துட்டே இருக்கணும். நம்ம அனுப்பிச்சுட்டுட்டா அவங்க நமக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணக்கூடாது. Somehow we have completed the article, submitted it. அதெல்லாம் ஸ்கிரீனிங், ஃபர்ஸ்ட் லெவல், செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல் ஸ்கிரீனிங் எல்லாம் போய் எல்லாம் முடிஞ்சு நம்மளோட ஆர்டிகல் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்ம ரெஸ்யூம்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். கூகுள்ல போய் நம்ம பேரை டைப் பண்ணாலே நம்மளோட ஆர்டிகல்ஸ் வரும். அதை பார்த்து சந்தோஷப்படலாம். இஃப் ரிஜெக்டட், enrich the datum and retry for publication hopefully. இப்போ ரிஜெக்ட் ஆன பேப்பரை திரும்பி இன்னொரு ஜேர்னலுக்கு அனுப்புறது, திரும்பி இன்னொரு ஜேர்னலுக்கு அனுப்புறது, அப்படி பண்ணவே கூடாது. அப்படி பண்ணாதீங்க. ஏதோ ஒண்ணு இல்லைன்னு தானே நம்மள ரிஜெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. why should we try other options? அதை ரிஃபைன் பண்ணணும். ரிஃபைன் பண்ணி அதுல இன்னும் என்ன கண்டென்ட் மிஸ் ஆகுதுன்னு அவங்க கொடுக்குறாங்களோ அதை கொடுத்தது எல்லாத்தையும் இதுல ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணணும். So raising the quality of research, for that we have to aim high. Check for the impact factor of the journal. Check whether the impact factor is true or fabricated. Check whether it is listed in UGC. It is not a cloned journal. You have to ensure whether it is a cloned journal or a original journal, and then only submit the articles. Before paying the fee, it has to be done. If not, the number of publication decides your potentiality. It is the quality of publications, not the quantity or number of publication. Okay. So journals, we have national, international impact factor, fabricated impact factor, cloned journals, all these have to be in concern. This is a separate topic and we need ample time for that. I complete the session wishing that each one of you in this group publish a high quality article in a reputed journal in future. Wishing you all success in future. Thank you so much. Hello.
Thanks, madam, for a wonderful presentation. Dear participants, if you have any questions, you can ask our expert. You can raise a question, my dear participants. I think no one has raised a question, I think. 1 second. Someone has raised one question. Ma'am, can I use book reference for the PhD's work? Ilamadi, she There's has one raised a person called question. Ilamadi. Yeah. You can answer the question. Ma'am, can I use my book reference for PhD thesis work? Yes, madam, you have to. Actually, most of us do not use this, but we have to use the book reference. We can use. Okay. I see we have another question also. Saravanan, exemplary presentation speaker, very clearly explained even for a layman. Oh, nice. It's an appreciation from Mr. Saravanan for you, ma'am. Sir, I didn't get your voice. It's very, very feeble. Once again. Yeah, it's you cannot get my voice. Sir, it is there. I can hear you, but it is very soft. No. Mr. Saravanan has praised you about your presentation. He said even it's very clear for the layman. That is Dr. Saravana Prabha, the head of the Department of Physical Education, Avnashlingam University. Okay. She is my role model, and whatever I am today is because of her. So I owe the happiness that all of you got after this presentation, after my presentation. Let the happiness convert into blessings of shower and expand the life of my teacher, Dr. Mrs. Saravana Prabha. I submit it to her. You know one thing, no one nowadays respects the guru. Now I am very happy that you are respecting guru and showing a lot of respect to her. I will gain a very high place in the field of physical education. Thank you, and there's no more questions, I think. I request Dr. Suresh, the organizing secretary, to propose word of thanks. Thank you, Dr. Jesus, sir. Good morning to everyone. On behalf of Department of Physical Education and Yoga, I thank Dr. R. Mohankrishnan, sir, Director Sports SRMIST, for giving me an opportunity to conduct this national level webinar. I thank Dr. T. Maithili, Madam, Additional Registrar of SRMIST, for integrated today's morning sessions for the wonderful inaugural address. I thank to research persons Dr. S. Aguila, Madam, from Bharatiyar University, accepting our invitations and enlightening the knowledge of the participation for the future research papers publications work. I thank heads of the Department of Physical Education and Yoga and all faculty members, research scholars, and participants from various institutions to this webinar. Once again, I thank you all. Thank you, Dr. Suresh. My dear participants, we shall meet at 2 p.m. for the final session of today's program. Thank you, one and all. Take care. Bye. My sincere thanks to Mohan sir. I find Sendil sir here and Suresh sir also, Jesus Rajkumar sir. Thank you for this wonderful opportunity. Please conduct this program once again on live, on physical mode, as a 2 days workshop on Saturdays, Sundays, which will be convenient for all of us to have fun, as well as we'll be able to learn, and we will be able to contribute to the society for the betterment of research in physical education. Sure, ma'am. Sure. Thank you. See you.